Всем привет, продолжаем проходить Котор, вторую часть. Давайте смотреть. Что... да, тот же торговец еще был. Ну, не факт, что торговец тут. Скорее, он что-то чинит. Jedi, I've got to tell the others. Leave me be, Jedi. Видимо, зря это сказал, ну да ладно. Не-не-не, мне это не нравится, давайте-ка не будем палиться. Кстати, менюшка загрузки даже такая же, как в первой части была. What do you want? Well, you don't look like a damn mercenary, and you don't smell like a stinging farmer. Why else would you be here? Fine, fine. Ну, видимо, он... You again. Not sure what they're doing here other than causing trouble. There's not really much work here for mercenaries. Maybe they're here to collect the bounty on that Jedi. Наверное, если я ему скажу, что я джедай, он, наверное, просто как бы будут мне подсылать кучу всяких врагов дополнительных. Don't know for sure. That's what they say. Oh, you know, folks around Kunda. Go there yourself and get the details firsthand. Find the Kunda outpost just outside the landing port. Да, видимо, ему только признаться можно. Ладно, не буду я пока. Да-да-да, то же самое место. Вот эта вот фигня была там такая же. Только с другой стороны, естественно, я приземлился. В общем, сейчас будем смотреть, чем отличается. Вряд ли тут пройду. Ну да. Hey, get away from that door. The last time somebody messed with it, it was locked down for months before we could fix it. Видимо, пока рановато сюда. Это, скорее всего, торговец просто. Ну да. Manama trade sobre barakta dun. Krisha mentru gre baba no flank tour na saganich. Gravo teriwana jun konata della raguno tunna. Relibe coronto so mele grima con corre gin passa. Rechu contrada sono con chere non grum grum. Деру интурун. Пробник, части, отмычка. Вот это вот не нужно. Частей у меня 32 и так. Нафиг не надо. Мне вообще аптечки бы найти. 21 тысяч кредита. Что-то еще не попадаются вообще торговцы с аптечками. Так это что? Видимо, с каким-то квестом связано. Окей. Тут я могу пройти? Да, могу. Надеюсь, этот Дантуин не такой огромный, как был в первой части, потому что не хочется мне по новой. То, что я в первой части изучал, также вот 3 часа пробегать. В общем, посмотрим сейчас. Да не такой же он огромный. Разве что монстры другие немножко. Ладно, давайте раз пошли в эту сторону, сначала сходим. More where that came from. Вообще странно, как это меч держит, то есть вот практически у лезвия и посередине, одной рукой когда. Да, походу это абсолютно такое же место, как в первой части. Такие же переходы. Единственное, что там как-то более все синюшное было, а здесь более желтое. А это, видимо, бывшее убежище, которое разрушили еще в первой части.
хранится. О, молдавианцы. Я думаю, их тут не будет. И все с именами, главное. You've wandered into the wrong camp. You got the look of a warrior, and we got all the blasters we need. If you're looking for work too, just take a trip spaceward. We don't need any more competition. Got it? What if we do? They're practically begging to be pushed around. You've seen them, right? They're weak. You sound like a flaming Jedi. I didn't just mean their weapons. I meant their character. They're very quick to blame everyone but themselves for their problems. So the galaxy has dealt them a bad hand. They should ante up and get back in the game. The administrator is different. It's just another spaceport to me. We've been here too long for my tastes. And the settlers... We have to live somewhere. Something those settlers don't seem to understand. That flaming administrator and her cat hound Saron can't keep their noses out of our business. There's a natural order to things that they just don't seem to get. They'll learn. Just make sure these settlers know their place. The Republic isn't going to send a single trainee to help this planet. It galls me to think we fought wars to protect Gizka like them. They don't do anything to help themselves, and they don't know how to take responsibility. They're on their own, and either they should start working and stop whining, or else they're in for a tough ride. Короче, ничего интересного он мне пока не скажет, я так понимаю. Ну-ка ты. Can I help you? Just trying to make a living. At least there's still people in the galaxy who know our value. It's not glamorous work, but a man has to eat, right? I've heard the rumors too. There's no way I'm gonna fight for some upstart warrior who styles himself as Mandalore. We didn't pick a new Mandalore when the last one was killed. Maybe we're better off without one. Да, короче, пока мне сюда рановато, я так понимаю. Так, а ты кто? Наемник. Вот он с именем тоже. Smells like another salvager's come to our camp. Vacate, Mudlicker. Don't make me tell you again. Ease off, Nalick. There's better sport than this one. I don't need help to take out a Mudlicker. Yeah, I'm talking to you. You fighting any wars? I fought in the Jedi Civil War. I guess you don't look like much of a salvager. Sides don't matter much. We're all soldiers. Most of us mercenaries worked with the Sith. Not too many Republic soldiers survived the war. I thought you were one of those useless salvagers. Or perhaps an uppity settler. I've had about enough of their attitude. So I figured blasting one of them would have done me some good. It's been a while since we've had work. Stay out of our way and we'll stay out of yours. Сюда. Ну вот я сюда, видимо, пришел. Может отключить вообще эту паузу автоматическую? Да не, пускай. А то вдруг будет момент, где там типа враг на меня заметит, нападет, а я побегу там еще тучу сагрю, не увидев. А вот, видимо, поселенцы. Oh, the visitor comes to our delightful salvager camp. We are honored. Do you come bringing your credits and curiosity? A civilized person with manners. Very rare in this part of the galaxy. I am most honored to meet you. If I may, a question I pose to you, traveler. Do you wish to buy one of the most elusive of all Jedi artifacts? A powerful Jedi holocron? You flatter me, traveler. It was a good day when I found this holocron. But you are lucky, for I will sell it to you for a low price. I ask a mere 1,000 credits for this rare find.
This is not a matter of negotiation. You should buy it quickly before others come. I assure you it isn't. I will show it to you presently. As you can see, it is in fine shape. A real bargain at a mere 1,000 credits. How did you know? I never unload this accursed thing. This isn't my fault. You can't blame me. This forgery has passed through several hands in this camp. I am merely the latest victim. I wish to abandon this dung heap. No, of course not. Another salvager sold it to me, and he bought it from another one before him. When there were more salvagers, incidents like this were common. But now there are few of us, and I'm stuck with this garbage. There's no way I can make it home to my family and children. You with all your observations. I'm not going to talk to you about the holocron anymore. So, what should we talk about? Блин. Походу я зря это сделал. There isn't much to see around here. The planet is very lightly... Короче, хрен с ним. Ah, the traveler has returned. So... Блин. Возможно, я квест какой-то интересный пропустил, но я не хочу перезагружаться. Хрен с ним тогда. New salvager? Or one of those Kunda cantina rats coming here to complain? Well, we don't need another one. Look around this camp. We got the salvaging more than covered. I'm gonna give you some advice. Turn back. There's nothing you're gonna find. Because anything valuable in the ruins was carted away months ago. The only salvagers left are either desperate, ornery, or not right in the head. And while you look dirty enough to be here, I don't think you're any of those things. So go back to Kunda. The only thing left is the sub-level, and that's crawling with Lagrex. And those things are smarter than half the salvagers here, though that don't take much. And don't be asking any pesky questions. You're new, and no one is gonna help you out. If you're not going to listen to anybody, maybe you can help me out. The only place that has anything is the sub-level. And only a couple of fools have gone there. And they're now dead fools. I'd like to do the decent thing and get their bodies, put them to rest. That hole isn't a fit place for a salvager. So, if you find a couple human corpses down there, just grab their gear and their bodies. I'll pay you 500 credits for each of them. Us salvagers that are still here have to stick together. I've been here the longest, and I'll be here last. I buy Jedi salvage from the ruins. Slow business now, but I get by. Sometimes I sell them to visitors like yourself. Besides, that's none of your flaming business. You should have let me know you're a customer instead of letting me think you're some disease-ridden salvager. Let me show you what I've got. Так, ну что у тебя есть интересного? Ну вот что-нибудь местовой меч. Ну можно вот купить. Вот, цвет какой-нибудь. Там мне реально зеленым не очень хочется бегать. Наверное, вот этот куплю один. И красный один. Так, квест мы получили трупов обыскать. Так, тут тоже проход. Куда он ведет? Равнины Кунды. Давайте посмотрим, может я сейчас с другой стороны выйду от того места, где я уже был. Да, ну давайте вот это сначала полностью изучим, а потом уже на руины пойдем. Пускай там сами сражаются, я пока пообследую. Да, это место абсолютно такое же огромное, как и в первой части. Походу они полностью копию сделали его.
Короче. С этой стороны ничего. Хотя нет, погодите-ка. Так. Ну, это место, да, полностью изучено. Разве что вот сюда в бок. Давайте сначала тут в бок сходим. Надо было все-таки первый раз, когда я тут проходил, сначала изучить именно вот область, а потом уже переходить на другую локацию. Саедз. What? You shouldn't sneak up on an old fella like that. You shouldn't be out of here anyway. This is Kinrath territory. There was a time when seeing a Kinrath was a rare thing. They mostly were around some caves to the south of here. But now, they're everywhere. They're dangerous too. More vicious than they used to be. I'd stay away from the eastern side of the plains. And now that I think about it, stay away from the west too. The west is filled with cat hounds. Dantouin is in a sad state these days. Mostly because the Republic has left us to fend for ourselves. I gave the Republic the best years of my life, and I understand they're under pressure. But I think that they'd be able to spare at least something to help us out. All we get is sympathy. Some law and order, for one thing. Take what I'm doing right now. A couple weeks back, there was an accident here. One of the western fringe farmers was coming to Kunda on his swoop with a load of atmospheric sensors. We found him dead and his swoop bike all banged up. I've come back a couple of times to try to figure out if that's what really happened. I'm one of the Kunda militia. They need all the able bodies they can get. I was a Republic custom inspector before I came back home. Now I'm the closest thing the militia's got to an investigator. I do. The Kinrath are dangerous. But as long as you stay on your swoop bike, there's no way they should catch you. I've carefully searched this area and haven't found anything. So maybe our men just got sloppy. We really need those atmospheric sensors. I don't suppose you'd be willing to keep an eye out for something, It's technical. I doubt you'd understand it. But I'd really appreciate your help. I doubt you'll be able to find any evidence of what happened here. But you might come across the atmospheric sensors. They have to be somewhere. If you find any of them, just come back here. I'll pay you 1,000 credits for each one you can find, even if they're broken. No idea whatsoever. I figure it's a real long shot you'd ever spot one. But I also figure it wouldn't hurt to ask. Надеюсь, не придется мне потеть. Тут, кстати, был проход первой части, скорее всего. Сейчас обломался, обломился. Не такие те кинорады страшные, как он их размалевал. Враги... О, тут проход даже есть, пещера, видимо. В первой части враги пострашнее были. Там, правда, не такие были, а другие. Кристальная пещера. Ага, здесь мы можем куски найти. Меча, и я зря покупал их. Так, 12-16 мудрость. Так, а вот силой надо быть теперь аккуратно. У меня есть световой меч. На 3-й уровень пока не хватает, значит качнем, наверное, вот эту вот метнуть меч. Потому что в первой части он мне реально очень сильно помогал.
А, уже есть. Значит, уже проабрейженную можно отлично принять. Интересно, он может вообще метать такой вот меч именно? Что я только что нашел. Что-то как-то быстро он говорил, что типа будет достаточно сложно найти их, а тут я прям сразу же нашел. Цель слишком близко. Ну вот далеко цель, давайте посмотрим, как он будет метать. Ну да, полностью его метает. Первую часть, я помню, он отскакивал одного к другому, если метал. Естественно, как тут. Если он не будет отскакивать, то он достаточно бесполезный. Нет, стоп. Там один враг, нет смысла пробовать. Трянский силовой щит. Кстати, в этой пещере, возможно, я найду... Если я правильно... О, уже кто-то идет. Если я правильно помню вторую часть, то в какой-то пещере, я помню, было место, где... возможно, это я с этим Battlefront вторым путаю, но там было место, где где-то в середине можно было то ли на корабль подняться, то ли как-то там поговорить с людьми, куча народу. Ютапак, мито, хайбес никта точим мапа кравеноша. Ятука уанрика чотин вани. Хута янолия, жукта гене чубавонки на жу. Каванатакалу, каванами донки крато. Каванатакалу, каванами донки крато. Блин, случайно пропустил. Не думаю, что там особо важная информация была, зная эту игру. Хотя в этой во второй части все-таки поменьше лишнего именно говорят. В основном по делу все-таки все равно. В первой части как-то больше этого лишнего трепа было. Yatuka uwanrika chotin wani maurata wakata chilumalis. Puta yanolia, jukta gene chubawonki na jung winoton ma no miurita. Bawan maderansha, yukamos krun. Nande misoku kuran marenden krabanosot. Yatuka uwanrika chotin wani maurata wakata chilumalis ba. Понятно уже. Пора мне. Не буду я отнимать у него железу, то его еще убьют и темную репутацию, хотя мне сейчас уже вряд ли я смогу ее испоганить, тем не менее. Не знаю, какой топор только что взял, вряд ли он в оружие мне подойдет. А, реально в оружие подходит, хрена себе. Причем неплохо так. Но его модернизировать нельзя. Дам его какому-нибудь потом воину, если такой будет. Видимо. Ну, на обратном пути туда пойду, потому что не думаю, что здесь будет как-то проход насквозь. Задолбал меня травить. Хорошо, что мне знание хила второго уровня.
А вот и кристальчики уже отсюда вижу. Thoughts are disturbed. I can feel them from a great distance, like a shiver running through you. Echoes. I feel echoes of the Force here. Force-sensitive locations such as this absorb and reflect Force energy. The crystals are the catalyst here. I sense that Revan once passed through here, leaving a strong impression behind in the crystals. Perhaps future Jedi who visit this cave will feel our presence, as if seeing our footprints preserved in the... The crystals here do not drain Force energy from Jedi. They collect the excess energy that radiates from those attuned to the Force. The crystals here are infused with the Force. Some could be harvested and used for lightsabers. Конечно, понятно. А, даже сохраниться не дали, окей. Ну, не думаю, что они меня тут убьют особо. Вылупившийся генерат. Они слабее обычных. Ну да, даже опыта меньше дают. А, ну да, это я помню, нужно яйца уничтожать. Чтобы они не вылуплялись. Так, кристаллы. Ну да, зря я покупал. Ну, насрать, в принципе, денег так до хренища. Crystal responds to you. This is very rare. The crystal's bond with you is such that the stronger you become in the Force, the more powerful your crystal will grow. This crystal will make an excellent focus for a lightsaber. Короче, я так понимаю, из него я смогу еще один меч сделать. Quite the contrary. Picture yourself as a sieve, and the Force as water pouring into you. This crystal draws from the excess water that escapes the sieve. The crystal is in tune with you. It will use whatever water that pours through you, be it dark or light. You scoff at this gift, but many Jedi would greatly covet such a treasure. No, the crystal has bonded to... Понятно. А может просто особый кристалл, который составить круто все будет. В общем, в любом случае мне нужно уже стол найти. Не пройти. Так, ну тут все. Неплохо так разжился кристаллами. И как я говорил, придется возвращаться. А что он меняется? Реально, может, мне нужно нажать именно? Да, мне нужно нажать. Это, видимо, стиль драки. This one will fall. Есть подозрение, что это стиль именно вот. Если мы другого персонажа выберем, типа как он автоматически будет себя вести. Другому я не понимаю, что это еще такое. Плюс много противников, значит определение. Да нет, вот как себя вести, а это непонятно что. В общем, хрен с ним. Не лень разбираться во всем этом. Да, мне память не подвела. Вот здесь что-то типа такой постройки, которой я думал.
Ну, немножко не так я ее себе представлял, но тем не менее она тут есть. И только NPC здесь нет. Видимо, они позже здесь появятся. Ну, либо похожее место еще найдем. Вот это мне, безусловно, нравится. Она неплохо так воюет с мечами. Буду ее брать в команду второй всегда. Так, ну все. Погнали отсюда. Можно, кстати, сразу к этому сходить, отдать найденное. Да, вот все уже. С этой стороны мы изучили. Теперь надо вернуться на ту сторону и с той стороны изучить. Может, там тоже какая-то пещера есть. Сначала к тому сбегаем. I don't suppose you found any of those. That's great news. My office still stands. It is worth more to us than that. I'll pay. Thanks for your help on this. Here are the credits as promised. I'll get this to Zeron when I get back to Kunda. Квест, получается, выполнен. Отлично. Гораздо проще, чем я думал. Так меня напугал, что типа хрен найдешь их. В итоге нашел сразу же. Так, и прежде чем идти на ту сторону, давайте с этими вот попробуем зайти сюда. Понятно. What do you want now? Интересно, это те люди с первой части или кто-то другие? Так, ну это походу не квестовый точно. Потому что она там вопросы, которые я уже... Ага, здесь можно зайти, отлично. Do you actually believe a Jedi would return here? After all they've done to us? They wouldn't dare. They certainly would. You remember how they were. Always so superior, so arrogant, and never lending a hand when we really needed them. I still don't believe it. You should. My cousin's friend, he used to tend the gardens around the Enclave. He swears he saw a Jedi in Kunda. Could be hiding anywhere. Well, I hope it's true. I hear there's a bounty on them, and we could certainly use the money. Unless somebody beats you to it. Вот, возможно, они бы на меня напали бы, если бы я спалился. Welcome to Kunda. You're a salvager, right? You'll need to see Administrator Adare to get access to the ruins. If you need directions to anything else, just ask. Her office is directly behind this room. You really can't miss it. She... Короче, понятно, этот информатор нахрен мне не нужен. Идем сразу к администратору. Are you waiting for the administrator too? You won't have to wait too long. But if you want results, now that you may never get here. Kunda's like a droid without his power cell. Useless. We have problems all over, and the most you can get out of the administrator is a pat in the back. I'm sick of all their excuses and empty words. I need justice now. I fought in the war, and I know how to use my blaster rifle. If the administrator or Zeron doesn't do something, then I will. Salvagers are the problem. They strip bare the ruins that belong to the people of Dantuin. Then, they sell what they find back to us at inflated prices. I'm not a violent man. I've had my share of it in the war. I sincerely hoped I could just hang my blaster rifle on the wall as a souvenir for my... But I can't... Well, yes and no. I brought my moisture vaporator to Kunda to be serviced.
On the way back to my farm, I took a shortcut next to the Enclave ruins. Damn Lagrix came out of nowhere. I had to run before they made a meal of me. When I returned to retrieve my equipment, the salvagers had already stripped it bare. I went to their camp to get back my moisture evaporator. This smug fellow Joran, he said he'd give it to me for the bargain price of 500 credits. I wasn't very happy about it, but the law was on his side, so I paid the scoundrel. Now the moisture evaporator doesn't work because it is mysteriously missing its modulator. Joran is offering to sell me a modulator he found for another 500 credits. I suppose you could. Actually, you almost look like a salvager. If you could go to this salvager camp and convince the salvager Joran to return my modulator, I would be very grateful. I'm not rich, but I have some souvenirs from the war I could give you. It's right next to the ruins of the Jedi. That's great. Certainly not getting any. Ну вот, теперь когда нужно к тем будет прийти. Надо было сразу сюда вообще это здание заходить. Куда-то попёрся. What brings you to Kunda? Do you have any troubles to report? I'm here to help. I just hope you aren't here about Garavik. Oh, sorry. If you're brand new to these parts, you may not have any issues with Garavik, unlike most everyone else. You're fortunate not to know him. He's a salvager. His purpose in life seems to be causing us headaches. I can tell he's back in Kunda just by the pounding in my head. If you're not here about Garavik, do you have some other problem? You haven't? Well, that's something. I'm the second in command over here, and we keep getting incidents. Our staff is stretched thin. Too thin. If you do have trouble, I'm not the one to talk to. You need to talk to Zeron. He takes a hands-on role as the militia captain. This is sensitive. It's not really a secret, though. A lot of people are upset with Zeron. He's a hard man and doesn't answer to anybody. Except, I suppose, the administrator. The thing is, he expects everyone to follow all the laws. That's not normally a bad thing, but the mercenaries are used to having a bit more freedom. So it's like Zeron keeps prodding a rancor with a stun stick. To a rancor, it's just a minor nuisance. But if you keep at it, he's gonna fight back. The mercenaries aren't unreasonable. They're mostly just war veterans looking for work. But Zeron just keeps poking them. So he has to get involved to make sure that the militia does what he wants. Otherwise, we'd probably give the mercenaries some room. It's tricky. You see, I think Zeron may be taking this whole thing a little personal. I'm not sure. Just a guess. I also think he's doing more to provoke them than just investigating every complaint against them hard. He's up to something. If someone could just ask a few questions, turn up some answers, maybe see if Zeron isn't being completely honest with the rest of us, well then maybe he should be replaced. Just look around. See if Zeron's up to something on the side. Something that'll hurt the So if you happen to find something out like that, you should see Administrator Adare. If you have to do some footwork to check into things, you'll be compensated. We should probably talk about something else. Только я сказал, что нет лишнего балабольства, и вот, пожалуйста, персонаж 10 раз сказал, что он что-то замышляет разными словами лишними. I don't even want to get into it. Ask around if you want to know the details. I don't know what we'd do without Administrator Adare. She managed to plow through a lot of the family bickering. This is sensitive. It's not really a secret, though. A lot of people are upset with Zeron. He's a hard man and doesn't answer to anybody. Except, I suppose, the administrator. The thing is, he expects everyone to follow all the laws. That's not normally a bad thing. But the mercenaries are used to having a bit more freedom. So it's like Zeron keeps prodding a rancor with a... А что там вообще повторяется? Видимо, здесь одни и те же диалоги. Maybe. It's hard to say. It's... Короче, бла-бла-бла, все это ты уже говорил, как я помог помочь. Look around. So if you... Да-да-да, как согласиться-то. Все, пора идти. All right. Короче, это обычный торговец. Да-да-да, оружие, бла-бла-бла, неинтересно.
Да, что-то по медпакетам здесь нашел торговцев, но не особо у них много. Хоть что-то. Ловкость 4, убеждение, харизма. Неплохой, кстати, костюмчик. Давайте прикупим. My life is yours. Сравним с этим. 4, 4, 1. 3, 4. Ну тут убеждение, харизма дается. Абсолютно такой же, практически. Только цвет другой, можно сказать. Понятно. Это знакомое мне место. А вот даже Рон. I'm the militia captain here. Are you here because you're in trouble or looking for it? I see. Well, what's your reason for coming to militia headquarters? Rare thing a visitor wanting to help out. Looks to me like you're here to explore the Jedi ruins. But we have a thing or two that need doing. You seriously want to help, just ask about it. Or any... You want something? I've seen a lot of visitors come through Kunda. You're the first one in a while that looks the capable sort. We have a small problem with Kinrath. Maybe you've already seen some of them. They're coming from a cave in the Kunda Plains. I'd take care of it myself, but there aren't many people in the militia. We'd lose too many men. There's a reward if you do it. Я уж всех перебил там. That's all I can ask. You want something? Так. I'll tell you what I tell all those grubby salvagers. No body, no claim. I'm no longer even looking at wills or credit notes. The Enclave sub-level is dangerous. I'd stay out of there if I were you. You want something? Как ему скажешь, что я уже всех перебил? И мне опять туда возвращаться придется. Только сейчас там типа появится. I know we don't agree on this, but he's crossing a line. He lives in his sheltered, so he's asked you to go looking into what I'm up to. If I didn't... Appreciate. Alright, I can use it. There's a mercenary captain here, what's left of the Jedi Enclave's courtyard. His name is... You have questions, but it's like this converse. We can talk more later. It's you again. Well, you know you want... We have a small problem with Kinrath. I'd take care of it myself, but there aren't many people in the militia. We'd lose too many men. You... Так, стоп. Почему меня... Я действительно их перебил. Наверное, все-таки они... Ага, очистить пещеры. Ладно, сбегаем еще разок туда. Возможно, там новые враги появятся. Нужно будет их убить. Главное, чтобы старые не появились. Да, рановато, короче, начал обследовать действительно это место. Не сбегав сюда. Поспешил. Так, тут, я так понимаю, администрация. Пока туда не пойдем. Есть проход назад. Понятно. Но еще нужно там какому-то чуваку. Это мне нужно. Короче, потом разберемся. Допак мне нужен. Короче, сейчас идем к администратору, там видно будет. Эти, кстати, почему-то за мной не идут. A visitor. Please, come in. Welcome to Kunda. I am Administrator Turina Adari. You're the owner of the, ship that just landed? Depending on your business here, the pleasure may be mutual, but you didn't answer my question. Is that ship yours?
And unless I'm much mistaken, that's the Ebon Hawk. That vessel has been on Dantuin before, during the war. That was a Jedi vessel. That is an unfortunate truth. And a wise request, which of course I will honor. Most settlers here hold bitter memories of the Sith occupation. Right or wrong, our settlers blame the Jedi and their hidden enclave for their suffering. I remember the old Jedi Masters and the considerable help they lent to Dantuin. I still maintain discreet connections with Jedi. I suppose your arrival here is no coincidence. My friend, let's just call him Fred. We've known each other for many years, and our continued friendship could create many problems in the current political climate. He came to Dantuin not too long ago. He was looking into something quite important. He's gone missing recently. Did he send for you in case something went wrong? Не знаю такого. Rook and I had a mutually beneficial arrangement for several weeks. He went to the Jedi Enclave sublevel recently and hasn't returned. I know the sublevel is dangerous. I'm starting to fear the worst. Would you be willing to go to the ruins of the Enclave to look for him? We are fortunate that you've come. Don't expect it to be easy, though. Things rarely are with Jedi. I will have one of the militia transmit permissions to the Enclave security door. Go expecting danger, for you will most certainly find it there. Is there anything else I can assist you with? I have no doubt that Barun means well, but I have every confidence in Zeron. I would ask you to ignore anything Barun asked of you. He doesn't see the full scope. I realize that I'm asking you for help, but you must also know that I am the head of this nominal government. It wouldn't be appropriate for me to divulge all information to you. What have you learned, Jedi? Forgive me if I seem to doubt your word, but I won't impugn Zeron on the basis of hearsay. So unless you have any physical evidence... Походу придется искать доказательства где-то. В общем, я так понимаю, Врук ко мне присоединится, которого мы найдем там. Это будет у нас помощник. Так, ну что? По поводу этого надо еще договориться. Так. Или это не с ней надо было? There are plenty of opportunities to assist people on Dantуин. Too many, I'm afraid. I would go to the militia headquarters and make your intentions known there. Besides that, just listen and ask around. В общем, ладно, с квестами справимся в следующей серии. Со всеми этими. Побегаем еще, поизучим эту карту. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Джон. Пока-пока.